Now, heat effect of electricity. What is meant by heat effect of electricity? Suppose conductor, metals are conductors of electricity. If electricity is passing through this conductor, think it is a copper wire. Then what happened? It flows. And if you place another object which consumes the electricity, then generally it consumes it. If we place any object which is having high resisting capacity, it means this is a copper wire. Suppose it is a tungsten wire, like that. We are placing various wires here. Then what happens? While they are consuming it, just it చూద్దాం. సో ఇక్కడ రెసిస్టర్స్ పెట్టాం. అంటే రెసిస్టర్ అంటే which stops the passage of electricity from that point. ఇంకా అక్కడ నుంచి కరెంట్ని ముందుకు పాస్ అవనవదు. సపోజ్ ఐరన్ box is placed in the path. Okay. Then in the iron box a filament is there. This filament is made with highly resistance metal. అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ పాసేజ్ని ఈ మెటల్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాప్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా స్టాప్ చేయడం వలన ఛార్జ్ అంతా అక్కడే ఉండిపోయి, సో ద ఛార్జ్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ హీట్ ఎనర్జీని దానికి అంటుకుని ఉన్న ప్లేట్కి అందిస్తుంది. ప్లేట్ బికమ్స్ హీటెడ్ అండ్ వీ క్యాన్ మేక్ ద ఐరన్ వెరీ ఈజీ. అది ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్, డ్యూ టు ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ త్రూ విచ్ ది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ passes, that electric current converted into heat energy, that effect is called heat effect of electricity. కాబట్టి విద్యుత్ యొక్క ఉష్ణ ఫలితం అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక వస్తువు వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ విద్యుత్ని ఆ వాహకం ప్రయాణానికి నిరోధిస్తూ ఉంటే, ఆ నిరోధం వలన అక్కడ పని జరిగి ఆ పని ఉష్ణాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ ఉష్ణాన్ని మనం దేనికన్నా వినియోగించుకోవచ్చు. వాటర్ని హీట్ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు, అప్పుడు దాని పేరు వాటర్ హీటర్ అంటారు. ఆ ఉష్ణాన్ని మనం ఇస్త్రీ చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాక్స్ అంటారు దాన్ని. అదే హీట్ని మనం వంట చేసుకుంటానికి ఉపయోగించవచ్చు, దాని పేరు ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ అంటాము. అదే హీట్ని కాంతిని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు, దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అంటాం. బల్బ్లో ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, ఫిలమెంట్ హీట్ ఎక్కుతుంది, ఆ హీట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ లైట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, మనకు కాంతిని ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ హీట్. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈజ్ అండర్స్టాండ్. మీకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళందరికీ అర్థమవుతుంది. కానీ ఉష్ణ ఫలితం అంటారు. సో ఎందులో ఉపయోగిస్తారు? షోల్డరింగ్ రాడ్. సో కాపర్ వైర్స్ని కానీ ఐరన్ వైర్స్ని కానీ రెండింటిని అటాచ్ చేయాలన్నా డిటాచ్ చేయాలన్నా ఉపయోగించేది వెల్డింగ్ అంటారు కదా. ఆ వెల్డింగ్లో కూడా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క హీట్ ఎఫెక్ట్ని ఉపయోగిస్తాం. షోల్డరింగ్ రాడ్లో ఉపయోగిస్తాం. ఐరన్ అంటే మనం ఇస్త్రీ పెట్టి ఐరన్ బాక్స్లో కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ యొక్క హీట్ ఎఫెక్ట్ని ఉపయోగిస్తాం, ఉష్ణ ఫలితాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అలాగే ఎలక్ట్రిక్ బాయిలర్స్లో కూడా ఉష్ణమే, అంటే నీటిని వేడి చేయడానికి
మన ఉష్ణం వచ్చి వేడి చేస్తుందన్నమాట. ఆ ఉష్ణం దేని వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుందంటే అందులో ప్రవహించే విద్యుత్ వల్ల ఉత్పత్తి. ఎందుకు విద్యుత్ వల్ల ఉష్ణం ఉత్పత్తి అవుతుందంటే ఆ విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని ఆఫ్ చేసే నిరోధ పదార్థాలు ఉండటం వల్ల ఆ నిరోధ పదార్థాలు ఆఫ్ చేయగానే అక్కడ ఆవేశం ఉష్ణం కింద మారిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. ఓకే, అండర్స్టాండ్? సో వెన్ electricity is passing through a conductor, if the resistance of the conductor is more, or if you place a resisting substance at the end of the conductor, then it controls the passage of electric current through it. So resistance increases. That's why that work done is converted into heat energy, and that heat energy is supplied to the object which is attached to it or that filament. That is called electric effect of heating effect of electricity, what we say. So electric iron, soldering rod, iron box, electric bulb, okay, all these are the uses of electricity by using the heat energy. Next one is a chemical effect of electric current. If you pass electricity through the chemicals, the chemicals are divided into ions, and they deposit on the objects where we require to deposit those. That effect is called effect of electricity on chemical substances. Okay, so ఏదైనా ఒక రసాయనిక పదార్థం గుండా విద్యుత్తును పంపిస్తూ ఉంటే ఆ రసాయన పదార్థం విద్యుత్తు ఆ రసాయన పదార్థాన్ని అయాన్స్ కింద విడదీసేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటుంది. అంటే వెన్ వీ పాస్ కరెంట్ త్రూ కెమికల్స్, దెన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్, దెన్ దే ఆర్ అయనైజ్డ్. అంటే they take away the electrons from that substance. That's why they become the charged particles, and the charged particles deposited on one electrode, and here electrodes are formed. Two electrodes are ఉంటాయి ఎప్పుడు. Understand? So suppose if you take a copper sulfate solution in a glass. This is copper sulfate, CuSO4. Here two plates. These are called electrodes under electrodes. Electrodes. This is impure copper rod. Impure copper rod. This is pure copper rod. Pure copper rod. One is positive electrode, another is negative electrode. Positive and negative. This is positive electrode, this is negative electrode. Okay. So current is we are placing battery. Copper sulfate solution. Copper sulfate solution. This is copper.
This is also copper rod. This is impure, this is pure. So when electricity passed through it, then this copper sulfate divided into copper ions plus sulfate ions, I think. These copper ions which are charged moves and deposit on the pure copper rod. Pure copper rod. These experiments are done by Faraday. Faraday's laws of electrolysis. Electrolysis. This process is called electrolysis. Faraday's laws of electrolysis, what we say. Okay, so the amount of substance deposited on this rod depends on two factors. The amount of substance deposited on this rod depends upon two factors. So that is equal to current, intensity of the current passed through it, and the time of current passed through it. Okay, so it depends upon the intensity of the current I and time taken t. So what we say, the mass deposited, m is directly proportional to it, or m is equal to z it. What we say, z is called chemical constant, electrolysis chemical constant. What we say, here I is current and t is time taken. This is the mass of the substance deposited on this rod. If you want more mass, we have to pass more intensified electric current or more time. Either more time or high intensified current. So any one of them you have to use here. ఏదో ఒకటి ఉపయోగించుకోవచ్చు. రెండో ఉపయోగిస్తే if you use both, then the mass deposit becomes fast. This process is called electrolysis. Electroplating is taking place here. Electroplating process అంటారు. That is the chemical effect of electricity. Chemical effect of electricity. ఇప్పుడు ఐరన్ రస్ట్ పట్టేస్తుంది. రస్టింగ్ ఐరన్ మీద మనం ఈ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ద్వారా కోటింగ్ కొట్టేసాం అనుకోండి, జింక్ కోట్గా, అప్పుడు ఇంకా దానికి ఐరన్ రస్టింగ్ పట్టదు. అంటే ఈ పార్ట్స్ మనకైతే బయట వాటికైతే పెయింట్ వేసేసుకోవచ్చు. పెయింట్ మళ్ళీ ఊడిపోయినట్టయితే మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ పెయింట్ వేస్తాం ఐరన్ మీద, లేదంటే స్టీల్ మీద. కానీ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఏ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ శాటిలైట్స్లోనే వాటిలోని ఉపయోగించాలి. శాటిలైట్ ఎక్కడికో ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మనం మళ్ళీ పెయింట్ వేయలేం. రస్టింగ్ అస్సలు పట్టకూడదు. అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్కి, టెంపరేచర్ కండిషన్స్కి, వాటికి ఇది రెసిస్టెన్స్గా ఉండాలి. అప్పుడు ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేసి పంపిస్తారు అన్నమాట. నికెల్తో కానీ జెర్మేనియంతో కానీ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేసి పంపించినట్టయితే రస్టింగ్ ఒక 50 years వరకు పడుతుంది. ఈ లోపల శాటిలైట్ కింద పడిపోద్ది, గొడవ వదిలిపోద్ది. సో అండర్స్టాండ్. సో అంటే జనరల్గా దిస్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, మరి రెండవది ఈక్వలెంట్ వెయిట్కి మాస్కి రిలేషన్ ఉంటుంది. సెకండ్లో ఈక్వలెంట్ వెయిట్కి మాస్కి. మనకు ఇప్పుడు మాస్ది ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ నాన్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్, అంటే నాన్ రస్టింగ్ అండ్ getting a pure material from the impure metals. Pure metal from impure metals. Suppose this is a impure gold, then we want a 24 carats gold. This is 18 carats. Then we are doing the electrolysis, placing impure gold rod here and another pure gold rod with small thickness here, and we have to do the electrolysis. So by giving the time, and here how to use the RM solution.
ఆరం నైట్రేట్. దెన్ ఆరం నైట్రేట్ అంటే బంగారం గోల్డ్ సొల్యూషన్. సో దట్ గోల్డ్ ions which are present here ionized by the passage of electricity and they are mobilized or they deposit on this pure gold rod and we get a pure gold from this metal. ప్రాసెస్ అవన్నీ మనం హైయర్ స్టడీస్లో చూడొచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఇది సరిపోతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్? చూడండి. సారీ, ఇంకా పైకి అయిపోయింది. ప్లీజ్ జస్ట్ వెయిట్, నేను దీన్ని ఎండ్ చేసేస్తాను.